with continued sunny skies, and ultrafine dust levels are in the bad category. It's time to wrap up this hour's news. Thank you for joining. You're listening to BEFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM 부산영어방송. Busan will be introducing a special travel package designed for Japanese tourists traveling with their furry family members. 네, 일본 관광객이 반려동무와 함께 부산에 여행하는 상품이 처음 출시됩니다. So this unique offering allows pet owners to explore Busan's iconic attractions such as Gukjae Market, Kamcheong Culture Village, and Haeundae Beach, alongside their beloved pets. Now, Busan, known as an international tourist hub, is extending a warm welcome to our four-legged companions, marking a thoughtful and inclusive initiative. Well, this is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning and welcome to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon, and welcome. It is Monday morning. Happy Monday and November 20th. Now, listeners, the city of Busan is gearing up for a special Travel with Your Doggo monitor tour in celebration of the Visit Korea years 2023 and 2024. 네, 부산시는 2023년, 2024년 한국 방문의 해를 맞아 특별 기획으로 댕댕이와 함께 가는 부산 여행 모니터 투어를 진행합니다. So this venture into pet-friendly travel is a first for South Korea, and it's making waves in the tourism industry as pet tours or petcations gaining popularity globally. 네, 반려동물과 함께하는 pet tour 여행은 관광 산업의 신규 이슈로 급부상 중인데요. Now, particularly in Japan, where winter vacations to Korea are on the rise, a recent survey revealed that 70% of dog owners bring their family or furry friends, right? Furry family members along on their travels. And this indicates a growing market for pet tours or petcations. As Busan unveils this new travel package, the city aims to actively promote itself as a pet-friendly destination, both for domestic and international tourists. And this initiative is a fantastic opportunity for Busan to showcase itself as a city that really embraces pet companionship in the travel experience. And with this pet-friendly travel option, Busan is set to enhance its positive image as a global tourism city that warmly welcomes, right, not only tourists, but also their beloved pets. Well, thank you again for tuning in to Busan Worldwide for Monday edition of the show. Let me briefly tell you what we have going on for the next hour. So coming up next, we have the interview. Today, we're going to be talking about walking, so stay tuned for that. After that, we have Up Busan 2030 and Correspondent Report, where we connect with our reporters from all around the world. And as always, we are live streaming on YouTube, so you can go to YouTube and search BEFM or 부산영어방송. Check out our studio as well as our guests in about 20 seconds, and you can send us free message on YouTube Live as well. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보시죠. It is time for the interview. Recently, there's been a nationwide trend walking outdoors on trails barefoot called earthing. Ooh. And it's becoming a new custom in the era of well-being since it's known that walking barefoot helps circulate blood in the feet, sometimes referred to as the second heart, and aids in maintaining our overall health. Now, here in Busan, there are a vast amount of beautiful trails, right? Like our Galmaekgil trails, making it a great city for walking. So joining us is Mr.
Mr. 박원석, a president of the Busan Walking Association. 네, 요즘 전국적으로 맨발 걷기, 어싱 열풍이 불고 있죠. 맨발로 걷는 게 제2의 심장으로 알려진 발의 혈액을 순환시켜 건강 유지에 도움이 된다는 소식이 알려지면서 웰빙 시대의 신풍 속도로 자리를 잡아가고 있는데요. 특히 우리 부산은 구석구석 아름다운 갈매길이 있죠. 걷기에 너무나도 좋은 도시가 아닐까 싶은데요. 오늘 더 인터뷰에서는 부산시걷기협회 박원석 회장과 함께 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 방금 소개받은 부산시걷기협회 박원석입니다. 네, 반갑습니다. It's a pleasure to have you in the studio today. First, please introduce the Busan Walking Association to our listeners. 네, 우선 부산시걷기협회에 대해 역사와 더불어 소개 부탁드릴게요. 예, 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 부산광역시 걷기협회는 설립된 지 만 14년 된 단체이고요. 걷기협회는 2009년에 걷기연맹으로 시작해서 2017년에 부산시 체육계 걷기 종목으로 통합이 되었습니다. 그래서 지금 현재로는 15,000명 정도의 회원들과 가족 회원 포함해서 5만 명 정도의 단체이기도 합니다. 네, 2011년에 1회의 웰빙 걷기대회를 시작으로 2023년 제13회 2030 엑스포 유치기원을 하면서 함께 갈매길 국제걷기대회를 개최하게 되었습니다. 네. 그렇군요. So he said the Busan Walking Association has been operating for the past 14 years, and the association started back in 2009 as a walking federation and was integrated into the Busan Sports Council's walking division in 2017. Currently, it has about 15,000 members and 50,000 in total, including family members. The first well-being walking contest started in 2011, leading up to the 13th Busan 갈매길 International Walking Contest in 2023, especially in promotion for the 2030 World Expo bid. Now, the Busan Walking Association holds 갈매길 Walking Festival every month, I hear, and this year there were many events being put on for the 2030 World Expo bid. So let's hear a bit about this. 부산시 걷기협회에서는 매달 갈매길 걷기 축제를 열고 있다는데요. 올해는 특히 2030 월드엑스포 유치를 기원하며 걷는 행사들이 많이 진행했다고요? 예, 맞습니다. 저희들 부산시 걷기협회는 16개 구군에서 매달 걷기대회를 열고 있고요. 1년에 한 번 큰 축제를 여는데 이번 11월 달에 부산 해운대에서 개최를 했었습니다. 네. 부산 해운대를 옛부터 사포지향이라고 그럽니다. 사포지향이라 하면 산과 바다와 강과 온천을 품고 있다고 해서 사포지향이라고 합니다. 이러한 사포지향 천혜의 환경 속에 있는 해운대에서 2030 엑스포 유치를 간절히 바라면서 부산 시민과 건강을 지켜드리고자 두 가지 순수한 목적을 가지고 개최를 하였습니다. 네. 네, 장소는 해운대 해수욕장 이벤트홀에서 출발해서 미포, 정사포, 구독포를 연결하는 5km, 10km 두 가지 코스로 진행을 했었습니다. 이번 대회는 한 3,000명 정도의 규모로 참가를 하셔서 매우 성황리에 종료를 하였습니다. 네. 코스는 지난해와 같이 동일한 코스를 했는데요. 이 동일한 코스를 한 이유가 국제걷기연맹의 인정을 받기 위해서 28개국 회원국이 가입되어 있는 국제연맹에서 인정을 받기 위해서 똑같은 코스로 진행을 하겠습니다. 네. 그리고 이 국제걷기연맹에서 공식 인정하는 대회가 있는데요. 각 나라별로 두 곳만 선정이 됩니다. 그 첫 번째가 저 강원도 하천에 DMZ 코스를 인정을 했고요. 두 번째 이제 대한민국에 한 곳만 남아 있습니다. 네. 그 한 곳을 해운대로 부산시 걷기협회와 연맹이 힘을 합쳐서 해운대로 개최를 하고자 지금 준비 중에 있습니다. 그렇군요. 또 올해는 특히 2030 월드엑스포 유치를 간절히 바라는 마음으로 그리고 부산 시민의 건강을 지켜드리고자 하는 그런 목적을 가지고 개최를 하셨다고 말씀해 주셨어요. 네, 맞습니다. So now he shared that every year, throughout the year, they have different walking festivals in different 16 districts and county. And he said Haeundae, for one, is in Busan has always been known as what's called in Korean 사포지향, meaning it's a place that covers
the mountains, sea, rivers, and hot springs, and to promote the 2030 World Expo bid and the health of Busan citizens. They held the event taking advantage of all the nature of Haeundae. The course starts from Haeundae Beach and connects to Mipo, Cheongsapo, and Gudokpo with 5-kilometer and 10-kilometer courses. And this year's event had about 3,000 participants and followed the same course as last year. And the reason for following the same course as last year is that they wanted to make it an officially recognized event by the International Walking Federation. It's only recognizes 2 events per country. The first one recognized was the DMZ course in Gangwon-do Hwacheon, and the second, they're hoping that it will be recognized in Haeundae in the future. Well, how did you first become involved with the Walking Association? 그럼 처음 어떻게 걷기협회와의 인연을 맺게 되셨나요? 그렇죠. 인연이라는 게 사람과의 인연도 있지만 이렇게 협회와의 인연도 있는 것 같습니다. 네. 저는 이 표현을 인연이란 표현을 공기와 물처럼 같이 표현을 좀 하고 싶어요. 늘 곁에 있지만 늘 곁에 있는 소중한 자원이지만 우리가 소중함을 좀 덜 느끼는 그러한 것 같아요. 걷기도 공기와 물처럼 우리 삶에 매우 중요하긴 하나 비중을 크게 느끼지 못하고 있는 것 같습니다. 그렇죠. 근데 이것들이 제 눈에는 굉장히 소중한들이 눈에 보였었어요. 그래서 인연이 아마 맺어지게 된 거 아닌가. 제가 그 가치를 알아봤기 때문에 맺어진 게 아닌가라고 생각이 들고 있고요. 네. 지금 또 서로를 알아가고 있는 중이다. 그래서 그게 더 맞는 표현인 것 같아요. 네. 이런 소중함들이 우리 시민들과 융합되면 매우 긍정적인 효과가 나올 것 같아요. 그리고 전체 대한민국 국민이죠. 5천만 명 이상이 모두가 걷기 협회와 인연이 만들어지기를 소망하고 있습니다. 네. So he shared that when it comes to being involved or having that connection, right? It's from person to person, but also person to association. He shared that just like that, air and water are always around us and are precious resources, but we tend to take them for granted, right? But walking as well is very crucial in our lives, just like air and water. But we often overlook its importance, and he saw its value, and that's how he got involved. If this mindset can be shared with more citizens, he believes that it would have a very positive effect. He hopes that all 50 million citizens of South Korea can connect with the Walking Association in the future. Now, walking is supposed to be the best and affordable method of exercise. So what do you think are the charms and advantages of walking? 흔히 걷기는 돈 안 드는 최고의 건강법이라고 하는데요. 회장님이 생각하는 걷기의 매력과 장점은 무엇입니까? 우선 걷기는 궁극적으로 매우 흥미로운 운동이에요. 이게 걷기를 철학자들이 걷기를 굉장히 많이 걷고요. 저도 걷기를 철학적이라고 표현을 좀 하고 싶습니다. 네. 철학은 내가 경험한 것을 더 타인에게 이해할 수 있도록 시도하는 방법이죠. 걷기도 내가 경험한 것을 타인과 함께 느끼고 나누고자 확산시켜 나가야 되는 점에서 저는 걷기를 철학적이라고 표현을 좀 하고 싶습니다. 네. 또한 걷기는 많은 것을 내포하고 포용하고 있습니다. 만약 걷기를 했을 때 돈을 벌 수 있다? 그럼 어떨까요? 만약 걷기를 통해 삶의 격이 변화한다고 하면 또 어떨까요? 이것 외에도 삶의 변화를 가져올 수 있는 그 시작점이 걷기라는 것이 가장 큰 매력이라고 할 수 있을 것 같아요. 사회, 문화, 경제 다양한 분야를 걷기와 접목할 수 있고요. 접목했을 때 발생되는 시너지 효과가 바로 걷기의 매력이라고 생각합니다. 그렇군요. 네. 이 삶의 변화를 가져올 수 있는 그 시작점이 걷기라고 설명해 주셨는데요. And I definitely think so. I think walking can make such a big difference. And he said walking is a very interesting exercise and is described in a philosophical approach, actually. Philosophy is about trying to make what we've experienced understandable to others. And walking is also about sharing and spreading that what he has experienced, which is why he sees walking as philosophical. Walking is also something that covers and embraces a lot. What if walking could make you money? What if walking could change the quality of your life? The starting point for life changes can be walking, he said. And that's the biggest charm of walking. It can be integrated with the various fields of like society and culture and economy. And the synergy effect from this integration is also a charm of walking.
Now, listeners, if you're just joining us here at Busan Worldwide, we're in the middle of the interview with Mr. 박원석, president of the Busan Walking Association. There are a lot of great 갈매길 trails, a total of 9 in the city, I believe. So tell us a bit about each of those trails. 이 부산시가 구석구석 아름다운 갈매길을 적극 홍보하고 있는데요. 현재 부산 갈매길 코스가 9개라고 하는데 각각 어떤 특징이 있습니까? 네, 부산 갈매길 코스는 9개 코스로 나눠져 있습니다. 이 코스별로 1코스부터 9코스까지를 설명드리는 것보다 네. 어떤 테마를 가지고 설명드리는 게 더 이해가 쉬울 것 같아가지고 예. 일단 단풍이 지금 가을이 끝나고 있지만 단풍이 좋은 코스들이 있습니다. 이게 5코스, 6코스, 7코스, 9코스가 단풍 보기가 좀 좋은 코스예요. 네. 갈매길 5코스는 우리 낙동강 하구뚝에서 시작해서 청가교, 연봉대에서 다시 청가교로 내려오는 코스인데요. 42.1km의 거리가 있고 13시간 정도 소요가 되는 코스입니다. 또한 또 갈매길 6코스는 마찬가지예요. 낙동강 하구뚝에서 구포역, 성지곡, 구포역을 통해 동문으로 오는 코스입니다. 이게 47.5km고요. 15시간 소요가 되는 코스입니다. 갈매길 7코스는요. 성지곡 수원지에서 동문, 범어사, 상현마을로 지나가는 코스입니다. 네. 22.6km고요. 9시간 정도 소요가 예상되는 코스입니다. 갈매길 9코스죠. 여기도 마찬가지로 상현마을에서 이곡마을, 기장군청으로 오는 20.5km의 코스고 6시간 정도 소요되는 코스입니다. 네. 두 번째로 이제 테마별로 소개해드릴 코스는요. 갈대굴락과 멋진 풍경을 볼 수 있는 4코스와 8코스를 소개해드리고 싶은데요. 네. 갈매길 4코스는 영도저 남항대교에서 감천항, 모름대, 낙동강 하구뚝으로 이어지는 36.3km에 13시간 정도 소요되는 코스입니다. 그리고 갈매길 8코스는 상현마을에서 동천교, 밀락교로 이어지는 17.2km에 5시간 소요 예상되는 코스고요. 자, 마지막으로 소개해드릴 코스가 아까 처음에 시작했었죠. 사포지향을 품은 네. 풍광을 만끽할 수 있는 코스입니다. 1, 2, 3코스고요. 갈매길 1코스는 기장의 임낭해수욕장입니다. 여기 시작해서 기장군청, 달맞이길로 이어지는 33.6km에 10시간 소요되는 코스입니다. 갈매길 2코스는 달맞이길에서 밀락센텀, 5,6도 유람선 선착장으로 이어지는 18.3km에 6시간 소요되는 코스고요. 갈매길 3코스를 마지막으로 소개해드리겠습니다. 네. 5,6도 유람선에서 부산 진시장, 남항대교, 동삼 혁신지구로 이어지는 41km에 14시간 소요되는 코스로 나눌 수가 있겠습니다. 그렇군요. 정말 걷기 좋은 부산인 것 같습니다. 맞습니다. Now, he shared about 9 different courses of 갈매길 trails here in our city of Busan. Hearing this, doesn't it make you want to walk all around Busan? Now, let's talk about these. So, 갈매길 trail is divided into 9 courses. So, these course trails, we can kind of divide them into 3 characteristics. One, some of the courses offer beautiful autumn foliage, perfect for right now if you can catch the end of it, right? Last end of the fall foliage. Now, he shared about courses 5, 6, 7, and 9, right? So I'll talk about a couple of them. So 갈매길 course 5, it starts in Nakdong River Embankment all the way to Yeonildae Cheonga. It takes about 13 hours. 갈매길 number 6 course, it starts from Nakdong River Embankment all the way to Dongmun, and that takes about 15 hours. Moving on to another one, course 4 and 8 provides views of reed and scenic landscapes. These are something that I would love to go. 갈매길 4 course, it starts from 남항대교, also all the way to Nakdong River Embankment, about 13 hours as well. And 갈매길 course 8, it goes from Sangyeon Village all the way to Millak Bridge. And this is something I would love to walk through. It's about 5 hours, not too long, not too short, right? And then lastly, I want to mention courses 1, 2, and 3, which allows you to enjoy the
scenic beauty facing all the river, beach, mountains, and springs as well. And so 갈매길 course 1, it starts from Ilyang Beach all the way to 달맞이 Road, takes about 10 hours. And then course 2, it goes from 달맞이 Road all the way to 오륙도 cruise ship terminal as well. That takes about 6 hours as well. So definitely Busan is filled with so many trails, especially 갈매길 trails that you can enjoy throughout the city. Then I do want to ask, what are your personal favorite walking courses? 그럼 개인적으로 좋아하는 코스는 어디인가요? 우선 저는 부산 갈매길 중에서 네. 축제 길 콘테스트에서 대상을 받은 코스입니다. 네. 갈매길 8-1 코스인데요. 상현마을에서 동천교로 이어지는 10.2km의 3시간 정도 소요되는 코스를 개인적으로 제일 좋아합니다. 이 코스가 제가 좋아하는 이유가요. 편백나무들이 많이 있어요. 그리고 땅매산의 황토길을 맨발로도 걸을 수 있는 코스이기도 해서 네. 제가 좋아하긴 하지만 네. 아직 맨발로는 걷지는 못했습니다. 그렇군요. 네. 저도 이 코스를 맨발 걷기로 한번 해봐야겠습니다. Now, this is interesting. So he said he personally likes the 갈매길 8-1 course. So it goes from Sangyeon Village all the way to Dongcheon Bridge, which won the grand prize at the Busan 갈매길 Festival Trail Contest. And it's a 10.2-kilometer course that takes about 3 hours. This course allows for barefoot walking as well on cypress and 땅매산 황토길 trails. So definitely something that you can join in for that. And recently, with the popularity of earthing, which we mentioned is barefoot walking, various local governments of Busan are competing to create barefoot walking promotion ordinances. So what are your thoughts on this? 최근 어싱이라고 해서 맨발 걷기가 인기를 끌면서 부산의 여러 지자체가 맨발 걷기 활성화 조례안을 앞다투어 만들고 있다고 하던데요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 맨발 걷기 굉장히 지금 열풍입니다. 그렇죠. 예, 각 지자체에서도 앞다퉈서 서로 지금 개발 코스들을 만들고 있는데요. 저도 그래서 관심 있게 지켜보고 있는데 아직까지 저희들이 학술적으로 조금 조심스럽게 접근해야 될 것 같습니다. 이렇게 상승 기류의 열풍의 기류에 편성해서 무조건 좋다고 따라하는 것보다는 좀 신중하게 접근을 해야 되는 것이 맞다고 생각이 들고요. 네. 일단 맨발 걷기에 대해서 우리가 알고 있는 내용들이 학술적으로 의학적으로 명확히 증명된 것이 아니라는 점 먼저 말씀드리겠습니다. 또한 몸의 건강에 긍정적인 영향을 미치는 건 맞습니다. 신경계를 자극해서 우리 몸에 굉장히 긍정적인 신호를 주는 운동인 것은 확실합니다. 네. 하지만 다른 지병이 있다든지 당뇨가 있다든지 이런 분들은 좀 조심스럽게 접근을 해야 될 것 같습니다. 그래서 상황에 따라 자신의 몸의 건강 상태에 따라 자신의 조건에 맞춘 걷기가 활성화돼야 된다고 저는 주장을 하고 싶습니다. 현재 맨발 걷기에 관한 수준 높은 논문이나 의학적 논문을 더 거쳐야지 우리 몸에 어떠한 영향을 줄 수 있는지는 명확하게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그렇군요. 좋은 음식, 좋은 운동은 많지만 자기 자신에 맞는 음식, 자기 자신의 몸에 맞는 운동을 해야 되니까요. So I definitely understand. So it seems the barefoot walking trend is definitely catching on. He's very interested in it, but thinks there needs to be a cautious approach rather than just jumping on the trend and saying that it's very beneficial for our bodies. He said it's important to note that barefoot walking hasn't been conclusively proven in academic or medical fields. However, it seems to have a positive impact on general health. But definitely, it's necessary to partake in walking that suits one's own health condition, right, and situation. And we need to see more high-level academic papers and medical discussions to fully understand the impact of barefoot walking on our bodies. Well, what policies do you think are necessary for Busan's 갈매길 to become more widely known and to emerge as a global trail destination and tourism resource? 부산의 갈매길이 좀 더 널리 알려지고 관광 자원으로서 글로벌 트레일 명소로 거듭나기 위해서는 어떤 정책들이 필요하다고 보십니까? 정책들은 말씀드릴 게 굉장히 많은데요. 이 말씀을 다 드리자면 시간이 좀 짧을 것 같고 네. 부산시 갈매길 확산을 위해서 큰 틀에서만 말씀을 드리겠습니다. 처음에 말씀드린 대로 저희들이 국제걷기대회를 부산에 유치할 수 있도록 지속적인 노력이 필요하다고 생각들고요.
세계적인 유명한 길들과 같이 부산을 세계적인 걷기 명소로 알릴 수 있는 기회이기도 하고 세계적인 명소가 된다고 하면 다양한 관광 상품과 부산 주변의 지역 경제 활성화에도 큰 기여를 할 수 있다고 저는 말씀드리고 싶습니다. 또 여러 가지 구체적인 사항들이 많지만 시간 관계상 이걸로 줄이도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. So he said to spread the word about Busan's 갈매길, he thinks it's crucial to attract international walking competitions to Busan. This would offer an opportunity to promote Busan as a world-class walking destination, much like other famous trails globally, and become a world-renowned spot could greatly contribute to the creation of various tourism products and economic revitalization in and around Busan. Well, lastly, what plans does the Busan Walking Association have for the next year? 이 부산시 걷기협회에서는 내년 어떤 계획들을 세우고 있습니까? 궁극적인 최종적인 목표는 지금 말씀드리기는 조금 어렵고요. 내년 계획들은 우선 28개국 회원국이 가입되어 있는 국제걷기연맹에서 공식 인정하는 대회를 해운대에 유치하기 위해서 계속 지속적인 노력을 할 것입니다. 그와 동시에 부산 시민의 건강 증진을 위해서 16개 구군 병원들과 MOU 체계를 통해서 의료진 체계를 확립을 하고 올바른 걷기 문화를 확산시키기 위해서도 많은 노력들을 기울일 것입니다. 또한 걷기 지도자 양성과 궁극적으로는 걷기 학교를 만들어가기 위해서 지속적인 노력을 기울이겠습니다. 네, 알겠습니다. So he said the association has many plans, but primarily they'll continue efforts to host an officially recognized competition by the International Walking Federation, which has members from 28 countries, and also he wants to host that here in Haeundae. Also, for the health promotion of Busan citizens, they plan to establish a medical support system through MOU agreements with hospitals in all 16 districts and county. And to spread correct walking culture, they will train walking leaders, ultimately striving to establish a walking school here in the city. And that's going to do it for today's The Interview, speaking with Mr. 박원석, President of the Busan Walking Association. 네, 오늘은 박원석 부산시 걷기협회 회장과 함께 자세한 이야기 나눠봤는데요. 회장님, 오늘 출연 감사합니다. 네, 행복한 하루 되십시오. 네, 감사합니다. All right, and that's going to do it for The Interview. The time is now 11:30. Let's take a quick song break. This is 옥상 달빛 with 달리기. 지겨운가요? 힘든가요? 숨이 턱까지 찼나요? 할 수 없죠. 어차피 시작해버린 것을 쏟아지는 햇살 속에 입이 바싹 말라와도 할 수 없죠. 창피하게 멈춰설 순 없으니 단 한 가지 약속은 틀림없이 끝이 있다는 것. 끝난 뒤엔 지겨울 만큼 오랫동안 쉴 수 있다는 것. 쏟아지는 햇살 속에 입이 바싹 말라와도 할 수 없죠. 창피하게 멈춰설 순 없으니 이유도 없이 가끔은 눈물 나게 억울하겠죠. 1등 아닌 보통들에겐 박수조차 남의 일인 걸. 단 한 가지 약속은 틀림없이 끝이 있다는 것. 끝난 뒤에 지겨울 만큼
Welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. The time is now 11:34, which means it's time for Up Busan 2030. This is a daily campaign segment in Busan Worldwide to learn more about World Expo until November 28th. You know when that is? In about 8 days. Wow. Well, this is when the host city for the 2030 World Expo will be decided on. So let's dive right into it. With the announcement of the host city for the 2030 World Expo just around the corner, Busan is making its mark in the heart of Paris. 네, 2030 월드 엑스포 개최지 결정을 앞두고 프랑스 파리에서 부산을 홍보하는 이색적인 5개의 광고가 등장했습니다. The BIE headquarters in Paris is currently covered with a vibrant digital display on 4 towers at Paris Charles de Gaulle Airport and 2 large exterior screens on the iconic shopping destination Stadium. But that's not all. The campaign has extended its reach to 100 taxis, each wrapped with visuals promoting Busan's bid for the 2030 World Expo. The eye-catching display at the airport and the mall feature 4 individuals from diverse nationalities dressed in hanbok, proudly holding fans with the words Expo 2030 Busan written on them. This is capturing the curiosity of visitors and locals alike. And for those navigating the streets of Paris via taxi, the exterior of these vehicles showcases an adorable snapshot of a child in colorful hanbok waving the taegukgi, the national flag of South Korea. The caption, Busan, Korea, World Expo 2030 in bold letters definitely emphasizes the message introducing Korea and Busan to the world. We definitely hope that these visuals will play a crucial role in capturing the hearts and minds of officials from the member countries of the BIE. Okay, that was the update for the Busan World Expo Daily campaign here on Busan Worldwide. Now let's move on to the Daily Expo quiz. Now, as we count down the days, exactly 8 days, to the announcement of the host city for the 2030 World Expo, the competition is heating up, not just with Busan and in Busan, but also in the competing cities. Now, the city is competing with Rome in Italy and the city in Saudi Arabia. So, here's the question for today. 엑스포 관련 문제 드리겠습니다. Which city in Saudi Arabia is trying to host the 2030 World Expo? 부산과 경쟁을 펼치는 도시는 이탈리아의 로마 그리고 사우디아라비아의 이 도시인데요. 사우디아라비아에서 2030 월드 엑스포를 유치하려는 도시는 어디일까요? All right, the question was, which city in Saudi Arabia is trying to host the 2030 World Expo? The answer is Riyadh, right? 정답은 바로 리야드입니다. Now, Riyadh, boasting a population of 7.5 million, stands as the largest city in Saudi Arabia. It's located in the eastern part of Najd Plateau in the central region of the Arabian Peninsula, and it has 15 different districts. It holds the pulse of Saudi Arabia's politics, administration, and economy. But let's not forget the passion of the citizens of Busan and the untapped potential that our city holds. But definitely it's good to know our competition and our competing cities as well here for the World Expo. And that's it for Up Busan 2030, a daily campaign for the Busan World Expo. We will definitely continue this segment until November 28th. With that, let's take a quick song break. This is Lani with Made in Hollywood. Turn off the lights, come and lay with me. Write your name on my hand just like we're 17. Or through the blinds, the sun is almost down. It's just a matter of time until we run this down. Young love,
on our nose, 'cause we're cool like that. Drive to the beach, kiss me nice and slow. Michael Jackson so loud on my radio. Young love, West Coast. Who cares? Who knows? Young love, West Coast. Who cares? Who knows? We'll dream about it. Talk about it. We'll live without it. Maybe Beyond the borders of Busan, bringing the world back to you. Busan Worldwide with Stephanie Yoon. The country's housing agency is calling attention to Correspondent Report. That's right, it's time for Correspondent Report. And today we're going to be connecting with our reporter based in New Zealand. 뉴질랜드의 임명숙 통신원과 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. We have Miss Im Myung-suk connected. She is based in New Zealand, and we're going to hear all about some information, latest news coming from New Zealand. So first, let's hear about the record high immigration in New Zealand. 네, 첫 소식 볼게요. 뉴질랜드 이민자 수가 역대 최고 수준이라고 하는데요. 이 내용부터 전해주시죠. 네, 지난 16일 뉴질랜드 통계청에 따르면요. 올해 9월까지 지난 1년 동안 뉴질랜드에 입국한 이주민이 23만 명으로 작년 대비해서 83%가 증가해서 1992년 이래로 최고 수준을 기록한 것으로 나타났습니다. 그로 인해서 인구가 전년 대비 13만 명이 이상이 늘어서요. 526만 9천 명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 그렇군요. So according to Statistics New Zealand, on the 16th of this month, immigration to New Zealand has reached an all-time high. In the past year, until September 2023, the country welcomed 230,000 immigrants, marking an 83% increase from the previous year and the highest level since 1992. So the population has surged by more than 130,000 compared to last year to a total of 5.269 million. So then can you shed some light on the nationalities of the immigrants? 그럼 이주민 증가는 주로 어느 나라 사람들인가요? 네, 주로 인도, 필리핀, 중국, 피지, 남아프리카에서 온 이주민들인데요. 뉴질랜드처럼 인구 대다수가 이민자로 구성된 국가는 전통적으로 자연 증가보다는 이민자의 숫자가 인구 변동의 가장 큰 요인으로 보시면 됩니다. 뉴질랜드 인구는요, 자연 증가와 더불어서 이민자의 유입으로 발생하는 이른바 순이민자 수에 의해서 증가하거나 또는 감소하고 있습니다. I see. So predominantly immigrants are coming from India, Philippines, China, Fiji, and South Africa. In countries like New Zealand, where the majority of the population are immigrants, the influx of immigrants tends to be a bit more of a significant factor in demographic changes than natural population growth. 이렇게 역대 최고라고 불릴 만큼 이민자 수가 늘어나는 이유는 무엇일까요? 이유는요, 지난해 말부터 국경을 다시 개방하고 또 부족한 노동력을 채우기 위해서 외국인 근로자 이민을 장려하면서부터입니다. 그러면서 인구 증가세에 속도가 붙었는데요. 그런데 이상하게도 사상 최고의 이민자 수가 늘어났지만은요, 이에 반해서 뉴질랜드를 떠나는 수도 최고치라고 보시면 됩니다. I see. So the reopening of borders and the encouragement of foreign workers' immigration to address labor shortages since the end of last year have significantly fueled this population increase. However, the number of New Zealanders leaving the country has also reached unprecedented levels. 이 뉴질랜드를 떠나는 이들도 사상 최고치라고 하셨는데요. 더 구체적으로 설명 부탁드릴게요. 네, 지난 9월까지 12개월 동안
장기 거주를 목적으로 입국한 뉴질랜드 시민권자보다 출국한 시민권자가 44,700명이 더 많은 것으로 집계되면서 사상 최대치를 기록했다는 겁니다. 이것은요, 팬데믹으로 통제됐던 국경이 완전히 개방된 가운데 일자리나 또는 해외에서 경험을 쌓기 위해서 출국하는 뉴질랜드인들이 대규모로 늘어났기 때문입니다. 그렇군요. So until September 2023, there were 44,700 more New Zealand citizens leaving the country for long-term residency than those entering. The surge is attributed to the complete reopening of borders amidst the pandemic, leading many New Zealanders to seek opportunities abroad for employment or overseas experiences. 그럼 주로 어디로 떠나는 겁니까? 네, 잠정적으로 추산한 최근 자료에 따르면요. 출국 시민권자의 절반 이상이 가까운 호주로 향하고 있는데요. 이처럼 일자리를 찾아서 호주로 떠나는 이들 중에는 더 나은 임금을 위해서 간 전문직도 많고요. 그리고 이것은 바로 해묵은 뉴질랜드의 사회적 문제가 되고 있습니다. I see. So recent reports suggest that more than half of the departing citizens are heading to Australia. Among them, a significant number are professionals seeking better wages, adding to the societal challenges that New Zealand has been facing. 이 전문직이라고 하면 주로 어떤 직업을 포함하고 있나요? 의료 직종을 포함해서 다양한 직업이 있는데요. 최근에는 인력이 부족한 호주 경찰이 아예 드러내놓고 뉴질랜드 경찰 인력도 빼가는 작업에 팔을 걷어붙이고 나선 모습입니다. Interesting. So various professions, including healthcare, are involved. Recently, even New Zealand police officers have been openly recruited by their Australian counterparts. 경찰관도 호주로 이주한다고 하셨는데, 그럼 뉴질랜드 정부 입장에서 보면 고민이 되겠습니다. 네, 당연히 그렇죠. 뉴질랜드가 요즘 마약, 총기, 그리고 갱단 문제에다가 연일 터지는 청소년 범죄로 조용할 날이 없는 상황에서 이제는 기껏 훈련시킨 일선 경찰관까지 호주를 향하고 있으니까요. 정부와 뉴질랜드 국민들의 마음은 아주 불편합니다. 그렇군요. So in the midst of New Zealand struggling with issues such as drugs, firearms, gang activities, and a constant rise in youth crime, the fact that even highly trained frontline police officers are heading to Australia is causing discomfort, of course, among both government and the New Zealand citizens. 호주에서 내미는 조건이 뉴질랜드보다 많이 차이가 나나요? 네, 그렇기 때문에 이주하는 거겠죠. 경찰관 경우는요, 임금에 있어서 2배는 아니어도 꽤나 높은 임금과 심지어는 호주에서 정착할 수 있는 정착금까지 제시하고 있습니다. 그래서 경찰관들의 마음이 흔들릴 법하는데요. 호주의 경찰 관계자의 말에 따르면 뉴질랜드가 구인 대상으로 삼는 유일한 나라는 아니라면서 호주 전역과 캐나다, 영국을 포함한 기타 국가의 경찰관도 대상으로 한다고 하지만 호주 입장에서 볼 때는요. 언어나 비자의 문제에 아무런 문제가 없는 뉴질랜드 출신 경찰관은 그냥 데려오기만 하면 곧바로 현장에서 일할 수 있기 때문에 이른바 가성비 만점의 채용 후보자가 아닐 수 없습니다. 그렇군요. So in the case of police officers, Australia is not only offering competitive salaries compared to New Zealand, but also substantial settlement packages. Also, according to Australian police officers, New Zealand-born officers are seen as cost-effective recruits due to the lack of language barriers or visa issues, making them highly desirable candidates indeed. 그렇다면 뉴질랜드에서 경찰관들이 이주하지 못하도록 개선책을 또 내놓아야겠군요? 네, 그렇습니다만 그게 말처럼 쉽지가 않습니다. 경찰관 단체인 뉴질랜드 경찰협회 측은요. 이러한 숫자가 지금까지 들어본 것 중에서 가장 많은 숫자라면서 많은 경찰관이 생활비로 어려움을 겪고 있고 또 임금 인상 요구도 해결되지 않아서 경찰관 숫자가 눈덩이처럼 불어날 위험성이 있다고 경고하고 있습니다. 협회의 카일 회장의 말에 따르면요. 현재 뉴질랜드의 많은 경찰관이 생활을 유지하기 위해서 일부는 실제로 투잡에도 나서고 있고요. 그리고 이제 경찰직은 점점 더 많은 이가 투잡을 선택해야만 하는 지급이 돼가고 있다면서
특히 주택담보대출 이자를 내기가 아주 버겁기까지 하다고 말하고 있습니다. I see. So the New Zealand Police Association has expressed concern over the significant number of departures, emphasizing the financial struggles many officers face. Some are even taking on additional jobs to make ends meet. The association warns that the trend may escalate, posing a threat to the quality of law enforcement in the country. Now, let's shift our focus to the aging population and surge in dementia cases in New Zealand. 다음 소식 볼게요. 뉴질랜드의 인구가 급격히 늘어나면서 고령화 시대가 되고 있다고 합니다. 자세한 내용 전해주시죠. 네, 뉴질랜드는 지금 급격히 인구가 늘어나면서요. 정말 고령화 시대가 되고 있는데요. 65세 이상의 인구가 전체 인구의 15%가 차지할 것으로 예상을 하고 있는데요. 그것은 바로 향후 2050년에는 이 수치가 25%로 증가할 것으로 보입니다. 이 중에 치매 환자가 65세 이상의 뉴질랜드인 10명 중에서 1명은 치매로 계속 빠른 속도로 증가할 것이라고 예상하고 있습니다. I see. So as the population in New Zealand rapidly grows, the elderly, particularly those aged 65 and above, now constitute 15% of the total population. Projections suggest that by 2050, this figure could rise to 25%. And among the elderly, dementia cases are expected to increase, with 1 in 10 New Zealanders over 65 predicted to be affected. 이제 치매도 우리 가까이 있는 질병으로 받아들여야 한다는 생각이 듭니다. 네, 맞습니다. 치매는 뇌의 물리적 변화로 인해서 인지 기능이 상실된 것을 말하는데요. 이것은 이제 우리만의 모든 세계적인 문제이기도 합니다. 세계보건기구에 따르면요, 치매는 전 세계적으로 심장병, 뇌졸중과 같은 질병에 이어서 7번째 사망 원인입니다. 뉴질랜드에서 치매 환자는 앞으로도 계속 빠른 속도로 늘어나서 2050년까지 16만 7천 명이 넘는 뉴질랜드인들이 치매에 걸릴 것으로 예상하고 있습니다. I see. So dementia poses a significant societal challenge. As we know, the World Health Organization ranks dementia as the 7th leading cause of death globally, following diseases like heart disease and stroke. In New Zealand, the number of dementia patients is expected to surpass 167,000 by 2050. Now, let's move on. 이 현재 뉴질랜드에 7만 명이 치매를 앓고 있다면 인구 대비의 많은 수치인데요. 네, 맞습니다. 뉴질랜드는 이미 어려움을 겪고 있는데요. 노인 요양 부문의 인력 부족으로 인해서 돌봄이 필요한 치매 환자가 약 3만 명 정도가 누락되는 것으로 추산됩니다. 그리고 여성은 아시다시피 더 오래 살기 때문에 남성보다 치매에 걸릴 확률이 30%가 더 높습니다. 마오리와 파시피카는요, 치매에 걸릴 가능성이 더 높고요. 그리고 나중에 진단을 받게 됩니다. 치매 진료비도 엄청나게 비싼데요. 집에 머물면서 개인 간병인의 돌봄을 받기로 결정했다면 비용은 시간당 $50가 될 수 있습니다. 각 방문이 최소 3시간 이상 그리고 하루에 2번씩 방문하는 경우에 하루에 무려 소요되는 비용이 $300가 소요된다고 보시면 됩니다. I see. So the New Zealand definitely facing challenges in this regard due to a shortage of caregivers in the elderly care sector. It's estimated that around 30,000 dementia patients requiring care are being overlooked. Also, women who generally live longer have a 30% higher likelihood of developing dementia than men. The Maori and Pacifica population have a higher predisposition to dementia and often receive diagnosis at a later stage. She mentioned that the costs for the associated with dementia care are very high as well. She mentioned that the in-home care for personal caregiver, just visiting about 3 hours a day, 2 visits a day, the cost can reach up to $300. So definitely a high cost when it comes to dementia care. Now, that's going to do it for today's Correspondent Report, taking a look at different topics and news coming from New Zealand with Miss 임명숙. 뉴질랜드 소식은 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
네, 감기 조심하세요. Everybody take care. Bye. 네, thank you so much. And definitely a lot of people getting that flu and cold as well. So thank you so much for that. And that's going to do it for today's Correspondent Report, connecting with our New Zealand reporter. And listeners, the time is now 11:54, which means we do have to wrap up pretty soon. I hope that you are staying warm inside or wherever you are. And we'll see you tomorrow at 11:05 a.m. This program was produced by Tina Park, written by Pangmira. I've been your host, Stephanie Yoon, and the final song for today is Ed Sheeran with Happier. See you tomorrow. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. You do. You like I hurt you, but ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby, if you're moving on with someone new. 'Cause baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth, that I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier. You